Доброго вечора. Доброго вечора, шановні учасники. Зараз ще чекаємо 12 хвилин пана Яцика Кліха і будемо розпочинати. Дякую. Доброго вечора. Hi, can you hear me? Hello, yeah. Okay, good. Super. Would you be so kind and to allow me to share the screen, please? One moment, please.
You can try. You can. Okay. What I do not have. Sorry. Okay, let me do this. Yep. Can you see it? Yeah. Great. Excellent. Still have a few minutes. So we have 6 minutes. 6 minutes. Okay. Okay. Yeah. Is Mikoła going to join us today, or we will have another interpreter? No, Mikola is with us. Okay, good, great. Good evening. Evening, Svetlana, as usual, on time and ready. Yeah, I do like the lectures and well, the way it is organized, it's great. Well, yeah, thanks to Igor. He takes care on all of us, so we are in good hands. Before I forget, I would like to extend the deepest thanks to you, Svetlana, for your very active participation during this module. Дуже дякую вам, пані Світлана, за вашу активну участь під час нашого заняття. It was and it is my pleasure to the pleasure is all mine. Actually, no. Yeah, actually, well, the students' activity is stimulated by the content of the lecture or the practical lesson. So it is you. No. You are too kind. You are too kind. It is on you. Well, no. It will not be possible without you, the distinguished audience. Yeah. Really, this learner-centered approach, when we have two subjects in the learning process, a teacher and a student. It used to be the subject and the object, you're absolutely right. A lecture was the God, and the students were, well, the obedient or not obedient, well, followers. Not any longer, I guess. Not any longer. Not any longer. Thanks God. Thanks God. Yes, you are right. Thank you, Mikoła, for your presence and for your thank you. Glad to see you again. Thank you. You are the spin of the module. The spin. Okay, then you are a driving belt or the what? The brain. Generator of ideas. Yeah. And our tutor. German call it Zwischenruf. Zwischenruf. Zwischenruf, okay. Excellent Zwischenruf, I unfortunately don't know German so much. Good. Very metaphorical, I'd say. Well, yeah. And to the point. Okay, still have a few minutes. So let me share with those of you who are listening to this presentation. Ще є декілька хвилин до початку заняття, тому дозвольте, я скористаюсь цим часом, щоб поспілкуватися з тими, хто є вже присутній в аудиторії. Tempus fugit, as this Latin proverb says, and indeed, time is running. Time is running. Час спливає, як каже латинське прислів'я tempus fugit. So I remember very clearly
our first meeting, and now is the last one. You know. Я дуже добре пам'ятаю нашу першу зустріч, і отже, наразі настав час останньої. Yes, time's going. Так, час спливає. It's sad, too bad. Probably is better than to live for centuries and years. Можливо, було б краще жити століття та роки. Could be even worse. Well, who knows? Good, yeah, we don't know. Yeah. А можливо, це point. було би гірше. Так, ми не знаємо Good point. цього. Yes, yeah. Дуже доречне зауваження. Ми живемо в 2000-річчях, так що це Yes, Victor, We are yes. living in 2 decades. Yes. Uh-huh. Я щас... Okay, I'm waiting for a signal from Igor whether we can start. Пане Ігор, чекають на вашу відмашку, щоб почати. У 2000-літтях, я вибачаюсь, не помилився. Mr. Professor, we can start. Yes, thank you, Igor. So, welcome to the last lecture, much to Вітаю my вас regret. на своїй останній лекції, з чого мені прикро. And today I'm going to present to you what my university and what I myself, what we do in respect to tutorial. Сьогодні я збираюся познайомити вас із тим, як впорається мій університет і я особисто з темою, яка зветься тюторінг. Тюторінг або наставництво, як раніше називали у нас, або робота з студентами віч-навіч. So, as I have already mentioned, this is the last topic of this module. Як я вже сказав, це є останньою темою з цього модулю. And the outline for today's meeting is very simple. I would like to start from concepts or definitions, followed by applications. And these applications will come from University of Oxford and my university, Krakow University of Economics. Параметри нашої сьогоднішньої зустрічі, вони є дуже простими. Я почну з концепції тюторінгу, потім практичним застосуванням, на прикладі застосування в Оксфордському університеті і тому закладі, який я представляю тут, це Краківський економічний університет. But before I will do this, I would like to draw your attention to some recently available publications concerning teaching and learning. Перед тим, як розпочати свою лекцію, я хотів би ознайомити вас з деякими нещодавніми виданнями, які стосуються викладання та навчання. And I would like to recommend to you this short, concise report by McKinsey and Company titled How COVID-19 Caused a Global Learning Crisis. Я би рекомендував вам ознайомитись з цим стислим звітом під авторством McKinsey і компанія, як COVID-12 вплинув на глобальну кризу освіти. Back to business and back to tutorial. This is зараз до нашого dictionary предмету. definition of a tutorial. Це визначення дає словник.
So you see that tutorial is a class in which a tutor gives intensive instruction to either individual student or a small group of students. Тобто тюторінг визначається тут як аудиторія, в якій викладач дає інтенсивний курс по якомусь предмету, конкретному студенту або ж невеликій групі студентів. There are some synonyms of tutorial, but these terms should not be mixed, confused with tutorial. Є декілька синонімів, що стосовно тюторінгу, але їх не треба плутати з тюторіалом. Not only they are, each of them is not an equivalent of tutorial, but there are some differences between these four terms: coaching, guidance, mentoring, and training. Вони не тільки не є синонімом тюторінгу, але існують і розбіжності, відмінності проміж ними. The very popular designation of tutorial says that tutor helps students learn, while a coach helps students learn how to be successful in a university or in school. And that's the basic, the most important difference between tutorials and coaching. Головною відмінністю, наприклад, тюторінга від коучинга полягає в тому, що у той час, як під час тюторінга викладач викладає предмет і навчає студента, то під час коучингу коуч навчає студентів, як досягти успіху у навчанні. And here on the slide, you see these areas a coach focuses on during when working with a student, a pupil. Study skills, time management, effective reading, test taking, and the like. Ниже наведені галузі, в яких тютор навчає студентів, викладаючи матеріал в аудиторії. Це навчає навичок менеджменту часу, стрес-менеджменту, ефективному читанню, як робити нотатки, як складати іспити і як взагалі розуміти учбовий план. Let me start from an interesting, at least for me, question regarding tutorial. Is tutorial rather a public entity, or it is a private phenomenon? Давайте я розпочну з того, що принаймні для мене є дуже цікавим запитанням, чи є тюторінг громадським явищем чи приватним. In the United States of America, the term tutor is associated with a person who gives professional instruction in a given topic or field. And in the US, tutorials are considered as a private phenomenon, as a private thing. В системі освіти Сполучених Штатів Америки тютор – це така людина, яка дає приватні уроки, викладає приватні уроки в приватному плані з конкретного предмету. І ця система
визначає тютора як приватне явище. Also, in other countries, Poland including, tutorials are connected with private lessons paid out of the pocket by either the students or the parents of a pupil which received tutorials. В інших країнах, як, наприклад, в Польщі, тюторінг розглядається як приватні уроки, які сплачує студент або батьки студента. And here we find an interesting phenomena called shadow education. І тут ми стикаємося з таким цікавим явищем, яке зветься тіньова освіта. For example, in Poland, secondary school graduates, when preparing for entrance exam at universities, they very often pay for tutorials. And private individuals, private instructors give private lessons, extra paid, of course. Наприклад, в польській системі прийнято, що випускники середніх шкіл перед вступними екзаменами до вищих учбових закладів беруть приватні уроки. І за ці приватні уроки викладачу додатково сплачується винагорода, тобто репетиторів, як у нас кажуть. Yeah. And my question to you, is this situation also present in the Ukraine, or it is just reserved for Poland and other countries, especially in the US? Хотів би звернутися до вас з запитанням, чи ця система притаманна тільки Польщі, чи є також вона у ваших країнах, чи в Сполучених Штатах? Також є. Okay. We do. Thank you, Olena. Okay. Тільки в нас за це платять батьки. Так, і вона в нас державою не підтримується зовсім. Навіть трошки карається. Да. Пане Шедов. Let me specify. In Poland, Давайте я більш конкретно скажу. it is not allowed for a university lecturer to give private tutorials, private lessons. It is forbidden. Університетський викладач не може давати приватні уроки, це заборонено. But colleagues working in secondary schools, yes, they may offer these private lessons, preparing for entrance exams to the university. Колеги, викладачі, які працюють в школах, у середніх школах, їм дозволяється займатися тюторінгом з метою підготовки до вступних екзаменів. Okay. So in the US, tutorial is mostly private, but in the UK and in Ireland, tutorial is mainly public, because in secondary schools in the UK, they have so-called form tutors who work with quite large groups up to 30 students. У Сполучених Штатах, як ми вже зазначили, тюторінг – це приватна справа, у той же час, як, наприклад, в таких країнах, як Сполучене Королівство чи Ірландія, це громадський захід, тому що, наприклад, у середніх школах Сполученого Королівства у школі працює 4 тютора,
які спілкуються з досить No, таки no. Mikołaj, For tutors. excuse me. Form tutors are Ah. tutor who work in order to not I took it for influence four. students, okay? I took it for four. No, sorry. Not for forum student. Okay. Form tutors who influence, okay? Там є в системі середніх шкіл Сполученого Королівства, у них є такі тютери, які навчають або спілкуються з аудиторією, яка складається з 30 учнів кожного. Okay. Now let us go to general characteristics of a tutorial class. Наразі перейдемо к загальній характеристиці класу, який навчається у формі тюторінгу. In the UK, at the British universities, a tutorial is a small class, either of one or only a few students, up to 5, up to 7 individuals. В Британії, в університетах Сполученого Королівства, тюторінг викладається у рамках невеликої аудиторії, яка складається з одного або не більше як 5-7 студентів в одному класі. There are, however, some colleges in the UK working with tutorials, but on one base, meaning one tutor and just one student. And Hythrop College, a part of University of London, is a good example of such one-on-one teaching. Але ж менш за те, у Британії є деякі університети, які навчають у форматі тюторінгу тільки віч-навіч, тобто один викладач і один студент. І Кембриджський університет лондонський – це є найбільш яскравим прикладом такої системи. But much more popular form of tutorial in the UK is a form according to which one tutor works with a group of 6 from 6 to 8 students. Але більш популярною формою тюторінга є така, коли один тютор працює з невеличкою групою, яка складається з 6 чи 8 осіб. Of course, there are some other ways of organizing tutorial, but let me skip them. Звичайно, є деякі інші форми, в які впроваджується тюторінг, але дозвольте, я про них не буду зараз говорити. One could conclude this part of the presentation by saying that tutorial varies considerable between and even within countries. Тобто, за підсумком викладеного матеріалу можна зробити висновок, що тюторіал за своєю формою та типом він дуже відрізняється як між країнами, так і навіть всередині цієї самої країни. So consequently, one can ask a question: is there any benchmark for a tutorial if it is so diverse, if it is so rich in forms? Тобто можна задати запитання, чи є спільний знаменник у всіх цих видах тюторінгу, який допоміг би визначити спільні риси?
For me, to be honest, the best benchmark of tutorial is the system present and system used in Oxford and Cambridge. Для мене, наприклад, найкращим орієнтиром щодо тюторінгу це є приклад Оксфордського університету. So that's the benchmark for me. So let us have a quick look at how tutorial looks like at Oxford. Отже, давайте зробимо швидкий огляд того, як побудована система навчання у формі tutorial в Оксфорді. As you will see in few minutes, the way tutorial is organized even at Oxford differs between colleges. So there is no one scheme, no one form replicated at different colleges. Nevertheless, some common provisions can be identified. Хочу в той же час зробити таке застереження, що навіть від коледжу до коледжу в рамках того ж Оксфордського університету ця система, вона варіюється. Але в той же час є деякі спільні елементи. One of these common elements is the timing. Namely, tutorials are organized once a week or much more often, once a fortnight. Перш за все, це що стосується термінів цих навчань. Тобто у Оксфорді кожна дисципліна, викладач зустрічає, проводить заняття раз на тиждень або раз на 2 тижні. By the end of this presentation, when presenting you our model at the Krakow University of Economics, you will see that we tutors, we meet our pupils, our students once a fortnight. Наприкінці я наведу приклад, як тюторінг запроваджується в нашому Краківському економічному університеті, і ви побачите, що ми практикуємо ці заняття раз на 2 тижні. Another common element of tutorial is a way of preparing for a tutorial, because students participating in tutorials, they are obliged first to read and then to prepare a written piece of work for the tutorial. Іншим відмінним елементом тюторіала є спосіб, в який студенти навчаються. Спершу їм пропонується прочитати матеріал, а потім вони викладають його у письмовій формі. Їм пропонується підготувати письмову роботу з прочитаного матеріалу. And this written piece of work is the most often used, but as you will see, there are some other outcomes of tutorial. I will present to you this extensive list in few minutes. Звичайно, ця письмова робота є результатом підготовки в рамках тюторіалу, але ви пізніше я вам покажу список інших форм, в яких запроваджується ця робота, тобто який результат на виході дає студент. What are the basic benefits for students to take part in tutorials? Які головні відмінні риси
які ми маємо відзначити щодо тюторів. Benefits. Ізиски. Yeah. So one of the most important benefits is mastering oral communication skills. Одним з основних зисків внаслідок цієї форми навчання – це є володіння комунікаційними навичками. For example, yes, my students, they are obliged to prepare essays for each tutorial. Наприклад, мої студенти, вони зобов'язані підготувати есе до кожного заняття з туторіала. But they cannot read their essays. Але вони не мають його зачитувати. They are obliged to refer on their essays. Вони можуть викладати тільки у плані посилання на свої есе матеріал. Of course, that after such a meeting, I read and I assess the written version of the essay. Звичайно, що по закінченні цього заняття я читаю ці есе і виставляю оцінки за підсумком письмової роботи. But during tutorials, my students must talk about their essays. Але під час заняття студенти мають тільки обговорювати своє есе, роблячи посилання на конкретні елементи письмової роботи. So mastering oral communication skills is one issue, but the next one is at least equally important, and this is receiving constant feedback. Звичайно, що комунікаційні навички – це є дуже важливим елементом тюторінгу, але другий елемент, який є не менш важливий, це постійний зворотній зв'язок. Because after presentation of the student his or her essay, we discuss this essay in depth. Тому що після презентації свого есе із студентом ми обговорюємо його. And as you perfectly know, I always start from the basic strong points or strong sides of the essay, and then I present some of my skepticism or some of my criticism regarding the way of argumentation presented in the essay. І зазвичай найбільш сильною стороною цієї роботи є те, що я спочатку зупиняюсь при аналізі викладеного матеріалу на сильні сторони, сильні моменти у підготовленій роботі, а потім я роблю скептичні та критичні нотатки, які спрямовані, перш за все, щодо аргументації, яку використовував студент, обґрунтовуючи свою роботу. But I do not present my doubts or some of my reservation in the direct form. I usually formulate a question to the student, which could, the answer to this question could orient the student on another path or another aspect of a given situation. Але я, звичайно, не роблю цю критику у загальному плані, але я роблю зауваження
щодо конкретних елементів аргументації підготовленого есе. For example, what could be another argument supporting your statement, okay, or supporting your assessment? І я намагаюся поліпшити ці сильні сторони аргументації. Наприклад, в який інший спосіб ви могли б підтримати свої ствердження, тобто які б інші аргументи ви могли б використати для того, щоб захистити свою точку зору. Coming back to University of Oxford policies, and here you have quite an extensive quote, and I would like Mikola to translate this. Окей. І наразі хочу знову повернутися до оксфордської політики в часті туторінгу, і тут є досить довга цитата, яку нам треба просто зачитати. З метою розвитку індивідуальних потужностей або здібностей студента думати в глибину предмета і оперувати з більшою впевненістю, використовуючи свої техніки і методології у розрахунку на те, що процес буде сприяти більшому розумінню дисципліни як з боку тютора, так і з боку студента. Okay, and now have a question to you. Which component, which element from this slide, from this sentence, you consider as the most valuable for a student? І тепер я хочу звернутися до вас, на вашу думку, який компонент чи елемент із цієї цитати є найбільш цінним для студента? What is the most important for you here? Що є найбільш важливим, на вашу думку, із зазначеного тут? Я думаю, що останнє, що процес буде, останнє виділене жовтим, що процес буде сприяти покращенню розуміння дисципліни як для т'ютора, так і для студента. Вважаю, що останнє твердження, воно в тому полягає, що цей процес буде корисним як для т'ютора, так і студента. А мені здається, що operate with growing confidence, Yeah. just to maintain students' confidence is probably one of the responsibilities of the tutor. Щодо на користь щодо впевненості студента, щодо розвитку почуття впевненості. Thank you. Let us go further. What tutorials are intended to? And again, here one may find some normative sentences and assessments. To gain a deep understanding. Тепер звернемось до іншого постулату, тобто на що в загальному плані спрямований процес тюторінгу. І тут є така проста відповідь, трохи банальна, що вона допомагає студентам здобувати глибше розуміння предмету із навчальної дисципліни. І студент також має розвинути здоровий скептицизм щодо літератури. And to be honest, from my very subjective perspective, this healthy skepticism
has a special value, a special character, because І я хочу зазначити, що з моєї дуже суб'єктивної точки зору саме здоровий скептицизм щодо літератури є найбільш коштовною характерною рисою. I don't know what your experience with your students is, but I observe, you know, a dramatic shift among students. On the one hand, I have people who do not show any skepticism, and they accept everything. On the other hand, I have healthy critics who do not see any other argument, counter-argument. So students are very dispersed in this respect. So this healthy skepticism is a medium kind solution in this respect. So I consider it as a very important component of teaching and learning process. Я не знаю, що говорить ваш досвід, але з моєї точки зору у цьому плані відбувається драматична диференціація, драматичне зрушення щодо студентського розуміння і позиції цього процесу. Одна частина, вона цілком сприймає цю літературу навчальну, як вона є, не піддаючи сумніву жодній з висловлених там точок зору, а інша, вона перетворюється на здорових критиків, які висувають контраргументи до прочитаного матеріалу. I'm deeply sorry, but I can hear some audio. So do I. Some of you has your microphone on, and apparently listening or maybe watching video or listening to. But it is in English, so it's okay. It's okay. No, I will just mention. У когось не виключений мікрофон, будь ласка. Я вже виключив. Перепрошую. Okay, thank you, Igor. Sorry. And another great benefit from tutorial is enabling students to learn how to think and how to synthesize disparate sources. Іншим великим зиском з цієї форми тюторінга є те, що студент навчається, як думати, як синтезувати думку, користуючись загальнодоступними джерелами. And probably you agree with me that in today's world, when we are bombarded by, you know, thousands of news and informations, it is quite difficult to synthesize, based, of course, on a very solid and academically proved base. І я вгадаю, що багато з вас погодиться зі мною, що у сучасному світі, коли людина бомбардується тисячами джерел новин та інформаційних джерел, які надходять з інтернет-мережі, що в такому оточенні досить таки важко синтезувати свою думку, базуючись на перевірених джерелах. Okay, since time is running, let me skip some slides because they refer to some issues already mentioned.
Добре, оскільки час спливає дуже швидко, дозвольте мені пропустити деякі слайди із слайдів, тому що там йдеться про речі, про які ми вже говорили. Let me skip the various ways tutorial is organized at the University of Oxford. Let me come to now the forms of written work expected from students during tutorials. Давайте, я пропущу різні способи, в яких в Оксфорді проводиться тюторінг, а зупинюся на формах письмової роботи, яку складають студенти. So when tutorials are organized in modules focused on science, for example, math and physics, the form used is problem settings. Ну, однією з формою, яка практикується стосовно точних наук, таких як математика чи фізика, це є спосіб, який називається набір проблем. In social sciences, data handling exercises are very often used. Data handling, yeah? Yeah. So various commentaries, diagnosis, deductions in or based on data set presented to the students. So students have data, and based on them, on these data, students are expected to write commentaries, present deductions, or formulate diagnosis. Наприклад, у гуманітарних науках там складаються тести з набору даних або фактологічного матеріалу. Тобто дається даний факт, і студенти мають скласти свої коментарі та робити якісь висновки щодо цієї бази даних. Then as simple solution as a book review can be used during tutorials. Також такий простий приклад, як книжковий огляд. Це теж є однією з формою занять під час тюторингу. Quite an interesting form, but very difficult to use in practice nowadays, is writing a summaries of already published papers. Іншою дуже цікавою формою є це написання резюме з тих робот, які вже були опубліковані, робот. Of course, abstracts from these already published papers are deleted, and students are expected to read a paper and to write a summary, an abstract or a summary for this paper. Звичайно, з цих написаних робот видаляється анотація, і студент має самостійно написати своє резюме. But as you perfectly know, now with Google and some other more sophisticated search engines, it is quite easy to obtain the original summary. Власне, як ви розумієте, що з використанням Google або інших пошуковиків сучасних ви легко можете досягти результати і віднайти потрібну вам відповідь. Here we have another forms of written work. It can be a plan
for an essay. So not an essay itself, but just an outline of an essay. Інший це приклад роботи, це написання плану есе, тобто написати само по собі есе, а накидати план цього есе. And then you see a review of a designated topic or handouts for a presentation. Потім є огляд визначеного предмету, зробити або видатковий матеріал для презентації підготувати. Quite an interesting solution are exhibition reviews, but these exhibition reviews can be reserved for students of different disciplines of art. Дуже цікавим також є огляд виставок, але це, мабуть, в більшій мірі стосується студентів, які вивчають мистецтво. Okay, that's the high because 45 minutes left. Let me go to my university and let me present to you how tutorial looks like at the Krakow University of Economics. Добре, оскільки час спливає, дозвольте перейдемо до матеріалу від першої особи, тобто від Краківського університету економічного, де я викладаю. The history of tutorial at Krakow University of Economics is not so impressive because, as you see on this slide, tutorial was established in 2013, to be exact, from October the 1st, 2013. At my university, something called in Polish wydziałowa indywidualna ścieżka edukacyjna, and you see that this acronym WISE has a very special meaning in English language. Історія тюторінгу в Краківському економічному університеті не є дуже далекою. Вона розпочалась, точніше, в жовтні, 1 жовтня 2013 року, тобто йдеться про академічний рік 13-14 років. І вона, ця система, вона називалася як індивідуальний освітній шлях. Якщо ми візьмемо за перші літери від цієї назви на польській мові, відділова індивідуальна стежка едукація. Браво, Микола! Браво! Excellent! У нас вийде wise, тобто на англійській мові це означає розумний. So this WISE was launched at just one faculty at that time, which was Faculty of Economics and International Relations. На той час ця система була запроваджена тільки на одному факультеті економіки і міжнародних відносин. Over the last years, due to changes introduced by the reform of higher education of 2018, the name was changed to Wielokierunkowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna, Multi-Directional Individual Educational Path. Ну, а надалі, по тому, як у 2018 році була запроваджена реформа вищої освіти у Польщі, ця система була переформатована і називалась як різноспрямована індивідуальна освітна
освітній шлях, різноспрямований індивідуальний освітній шлях. Maybe some of you remember that after the changes initiated in 2018, now our university is composed of 3 collegia. Мабуть, ви пам'ятаєте, що після реформи 2018 року на нашому університеті утворилося 3 колегії. So as for the moment, WISE is being practiced in 2 out of the 3 collegia. І наразі ця система тюторінгу практикується у 2 із 3 існуючих колегій. There are some new developments in this respect because from January 23rd, 2023, we have something called Krakow University of Economics Honoris WISE. І починаючи з 23 січня цього року запровадили систему, яка так називається, що Краковський економічний університет відзначає WISE або дає шану, вшановує WISE. That's much better. As you may expect, the very reason for introducing honoris WISE at my university was to leverage the idea of individual educational path to make individual multi-directional individual learning path more important and more valuable. І це було зроблено з цією метою, щоб піднести на більш вищий рівень оцей індивідуальний освітній шлях до мультиспрямованого освітнього шляху більш цінним і більш коштовним, більш цінним. Yeah. And this honoris WISE in Krakow mirrors similar programs from or running at the British universities. І ця система вшанування WISE, вона віддзеркалює аналогічні процеси, які були закладені у програми британських університетів. Now let us come more to details. Давайте розглянемо в деталях. First and foremost, WISE is an optional or elective program in addition to traditional specialties and traditional programs. Першою головною відмінною рисою є те, що WISE – це є факультативний елемент, програма, яка обирається за вільним вибором. І вона йде на додаток до обов'язкової учбової програми. In other words, students have their own set of courses defined for a given specialty. That's obligatory for them. But if they want, they may add to this workload something special. Okay, so this is optional and elective. And this is something in addition to. Тобто, щоб краще зрозуміти, на додаток до набору обов'язкових предметів, студент факультативно на свій вибір вибирає додаткові предмети або елементи, які до яких він до навчання яких долучається поза програмою.
And here, bachelor students have 3-semester program, 3-semester wise program, while master students have 2-semester wise program. І у той час, як бакалаврат, студенти бакалаврату, вони тричі за семестр мають ці заняття, а магістри, вони двічі мають такі заняття на протязі семестру. A group of 15 students for bachelor level and a group of 10 students for master level are formed. Формуються групи з 15 студентів бакалаврату і 10 студентів магістратури. Recruitment to WISE is on competitive basis. Набор у ВАЙС здійснюється шляхом конкурсного відбору. And here you have 3 criteria. First is average grade by a given student received. При цьому існує 3 критерії. Перший – це середня оцінка, яку отримав студент. Then motivation letter. Потім лист з викладенням мотивації. Okay, and you may call it application letter. Це ви можете написати як, це ви можете також назвати як лист-заявка, лист-заява. And then, based on these 2 criteria, average grade and motivation letter, we organize so-called pre-selection. Тобто на підставі оцих критеріїв, отриманої оцінки і листа заяви ми складаємо собі, робимо на цих критеріях оцінювання. By we, I mean at least 2 of my colleagues, 2 tutors, and myself. Під словом «ми» я підрозуміваю, маю на увазі 2 своїх колег, 2 тютора і я. And then we decide about invitation for an interview for those who passed this pre-selection. І оцінивши ці попередні критерії, ми приймаємо рішення щодо доцільності запрошення студенту на співбесіду. And it is the interview which usually takes between 10-15 minutes, which decide about the final success, meaning positive recruitment. І це інтерв'ю, воно триває зазвичай 10-15 хвилин, під час яких робиться остаточний висновок щодо прийняття студента в групу. And so this 15 for baccalaureate and 10 for master level group of students are formed. Таким чином формуються групи 15 студентів бакалаврату і 10 з магістратури. Okay. So each of these 15 or 10 students at the beginning of a semester is supposed to choose courses taught at a given collegium. So in other words, he or she composes his or her own
plan of study within WISE program. На початку кожного семестру студенти, він чи вона, має вільно обрати курси, яким її чи його будуть навчати у даному колегіумі. Тобто, іншим часом він складає індивідуальний план. Yeah. And here is something I do not agree with. I'm strongly against it, but I was not in a position to persuade my colleagues to make changes in the stated. І тут є дещо, з чим я категорично не згодний, але у мене, на жаль, не вистачило сил, щоб переконати колег виступити проти цього. Because I do not think that limiting the choice to a given collegium is the right choice. Моє заперечення полягає в тому, що я заперечую проти того, щоб обмежувати студенту вибор предметам тільки в рамках однієї колегії. Why? If my student studies at the Collegium of Public Economy and Administration, чому? Якщо, наприклад, мій студент навчається з предмету громадської економіки і адміністрації, cannot choose courses from the Collegium of Economic and Finance. Чому цей студент не може обрати предмети із курсу економіки та фінансів? З іншої колегії. On another collegium. Які викладаються в іншій колегії. So I cannot accept this. It's insane. For me, it does not make any sense. Я не сприймаю цього. Як на мене, то це дурість, яка не має під собою жодного сенсу. Here I am an extremist. У цьому плані я являюсь екстремістом. Because I would allow my student from my collegium, which is Collegium for Public Economy and Administration, to take courses from another universities located in Krakow or even outside of Krakow. Тому що, наприклад, що стосується мене, то я, викладаючи в колегії громадської економіки та адміністрації, я б дозволив їм обирати предмет серед інших колегій Краківського університету або навіть поза межами цього університету. Чому би ні? Okay, but this is my very subjective and very extremist. Добре, але це моя особиста точка зору, і вона є дуже екстремальною. So a student is free to choose courses, but he or she must choose within WISE program, must choose courses from at least 3 fields in Polish kierunek, in at least 3 fields of study taught a given collegium. Добре, далі, повертаючись до існуючої системи, студент має вибрати 3 предмета із галузей, які викладаються у даному колегіумі. For example, at the Collegium of Economics, Finance and Law, there are 18 fields of study offered. Наприклад, у колегії економіки та фінансів і права викладається 18 предметів. You know, Mikołaj, here we touched a very delicate issue, because
Field Field is more than much more subject. than Yeah. a subject. Да, тут, щоб бути уточнити, я перекладаю як предмети, але галузь, воно трошки ширше за предмети. Yes, thank you. Йдеться про галузі. And in our Collegium of Public Economy and Administration, we have 9 such fields. І у нас на факультеті, в колегіумі економіки, громадської економіки та адміністрації є 9 таких галузей. And again, a student from WISE program must have courses from at least 3 fields. At least 3 fields. І тому я повторюю знову, що студент, якого зараховано до навчального курсу в рамках WISE, він має обрати 3 галузі. Okay. And now I'm referring to the second bullet on this slide. Each student is obliged to collect 30 ECTS points a year. І тепер я переходжу до другого пункту матеріалу, де записано, що кожен із студентів зобов'язаний отримати 30 пунктів ECTS за рік. And I would like to ask you, what do you think? What is your opinion about such arrangement as you see on this slide? Any comments, any questions? Зараз хочу звернутися до вас з питанням, чи у вас не викликає деякі запитання чи коментарі із викладено на цьому складі, на чому, вибачаюсь, на цьому слайді інформації. Well, may I? I was very glad. Excuse me, I saw Victor's hand. Віктор, Sorry, Svetlana. Я вибачаюсь, пані Світлана. Victor was first. Sorry for this. Віктор був першим. Я дуже вибачаюсь. Знову, як жінки, я потім після неї. She gives up his right of the first hand to the lady. That's the style I appreciate very much, Victor. Thank you. Okay, go ahead, Svetlana. Well, I was very glad to hear this part of your presentation course. At our Faculty of Linguistics in the KPI University Polytechnic Institute, we have the same system. Oh, good. It is called an individual trajectory of students' development. Excellent. Very good. But what is the difference? And I would like to ask you, well, everything is the same, so optional subjects and 30 credits a year. Well, really? But you, sorry, shall Mikola translate, or I don't know. Yes, thank you, Svetlana. It's very kind of you, because we have some other colleagues among the audience. Okay, then I'll finish, very briefly. So the first point that you choose 15 students and 10 students for master degree students, and for us at our faculty, it is obligatory for all the students to have this individual trajectory of development and to choose the optional subjects. That's the only difference. That's why I wanted to comment it. Thanks a lot. Mikola, would you be so kind and to summarize what Svetlana said?
Що різниця, наскільки я зрозумів, що у вас Микола, а може я скажу українською? так буде Бо це краще. Oh, так. yeah, that's the best solution. Yes, of course. Yeah. У нас на факультеті лінгвістики в політехнічному інституті існує те саме, називається індивідуальна траєкторія розвитку студента. Але у нас всі студенти мають, окрім обов'язкових предметів, обрати ці виборні предмети кожного року, і вони, ці виборні предмети, вони змінюються. От нещодавно у нас була така презентація, я теж презентувала свій новий. Весь час велика конкуренція. Викладачі запрошують студентів до себе. У нас те саме, але всі студенти, не виборні 15 і 10, як в Краковському університеті, а всі студенти мають обрати певний набір оцих optional subjects. Обраних, так. Да, виборних, ми називаємо. Виборних. Okay. Предметів. Before I switch to Victor, I would like to clarify one very important aspect of studying at Krakow University of Economics. Перед тим, як я надам слово пану Віктору, я хотів би більш точно прояснити один із принципів викладання в Краківському університеті. And the issue is like this. Yes, our students, our regular students, meaning not wise students, but regular students, they do have quite a room for lectures of their choice. Okay? Так, дійсно, серед наших звичайних студентів, не з тих, які були обрані до цього курсу WISE, студенти мають широкий простір для вибору додаткових предметів. And like in your university, Svetlana, regular students must choose from a set of courses. Must choose. Подібно до того, як це робиться у вашому університеті, пані Світлана, студенту необхідно обрати набір предметів з визначеної кількості набору. So in each of the fields of studies are elective courses, and this is a formal requirement. We must offer our regular students elective courses. So such solution is present at our university also. І, звичайно, в кожній галузі ми маємо список цих вибраних предметів, які ми маємо запропонувати і дозволити студентам. І це практикується також і в нашому університеті. Again, WISE program is something in addition to classic typical program and classic typical courses, obligatory courses and elective courses at our university. Тобто, наголошую ще раз, оця система WISE, вона є додатковою до класичної форми формування навчального курсу у нашому університеті. Зрозуміло. Thank you. Victor, floor is yours. Ну, я хотів дещо уточнити і спитати. Оці 30 кредитів ЄСТ – це додаткові до стандартного навчання? I would like to something clarify and make it clear. Are these 30 ACTA points are additional to standard course or what? Excellent question. Yes, Дуже гарне these are запитання. extra ECTS course.
Це Points. додаткові SATs кредити, додаткові. Я чому запитав? Я трошки про структуру у наших бакалаврів. Наші бакалаври навчаються 4 роки, і вони повинні відпрацювати 240 кредитів. Why I'm doing so and introducing this issue, because our bachelor course, it has 4 years of study, and during these 4 years, student must earn 240 credits. Із цих 240 кредитів не менше 25% повинні бути вибіркові дисципліни. Out of these 240 credits, 25, at least 25% are selective. Excellent. Good. Серед Okay. вибіркові, вони вже за спеціальністю є вибіркові, але іще є так звані міжфакультетські вибіркові дисципліни. Студенти різних факультетів, ну, наприклад, філологи можуть обрати курс, який, ну, веб-дизайн, наприклад. These are each and everyone selects from his own specialty, but there are some interfaculty subjects, like, for example, the students may choose web design if he is a student of some other specialty. Те саме у нас, так? Ну, Excellent. I am very, very, very glad, and to be honest, I am impressed, because nearly 10% of the total ECDS points come from elective courses. Я дуже вражений і задоволений, тому що 10%, наприклад, цих кредитів ECTS, вони припадають на вибрані предмети. I am all for this, and I'm sorry to say that this percentage for my university is much lower than this 9-10% at your university. So congratulations. І я хочу сказати, що я дуже вражений, і я цілком підтримую цей напрямок, але, на жаль, я хочу сказати, що відсоток вибіркових цих обраних курсів, кредитів, які набираються з обраних курсів, він набагато нижчий, ніж ті цифри, які ви зазначили у ваших інституціях. Ну, це вимога міністерська, оці 25%, коли ліцензується програма освітня, там вимога саме така, не менше 25%. Okay, got you. You follow, it's a must thank you. from the ministry. Yes. So, no, good for you. I mean, your краще для вас. Much more prospective than my university, my ministry, actually. Дякую за увагу. Thank you before I ask the second question, I first should ask whether you have met during this course Dr. Marek Benio. Перед тим, як піти далі, я хотів би запитати, чи ви зустрічались під час цього курсу з доктором Мареком Беньо? Так. Okay. I really like his style, and Marek is very critical regarding the way of recruitment for a WISE program at our university. Я дуже радий, хочу сказати, що Марек має дуже критичне ставлення до способу, в який набираються групи WISE в нашому університеті. Marek asks a very trivial question. Марек задає дуже тривіальне запитання. Why WISE program is oriented
towards the best students. Чому програма WISE орієнтована тільки в напрямку кращих студентів? Meaning those who have a very, very high average grade. Маючи на увазі те, що тільки тих, які отримали найвищі оцінки. Marek argues that this individual meetings and this very intensive exchange of information and knowledge should be directed towards the worst, meaning to students with the lowest average grade, because they should be assisted and they should be helped. Аргументуючи свою позицію, Марек наполягає на тому, що індивідуальні заняття, інтенсивний обмін думками і знаннями, які відбуваються під час занять в програмі WISE, він мав би бути спрямований і на найгірших студентів, маючи на увазі ті, які найгірші оцінки отримали, для того, щоб допомогти їм отримувати знання. I only partly agree with Marek, and I would skip this average grade as a preliminary criteria for recruitment. Частково, але тільки частково я погоджуюсь з позицією Марека, маючи на увазі, що тільки критерій середньої оцінки можна було б опустити з відбіркового процесу. Motivation letter and interview could work. Лист заява і інтерв'ю цього мало б бути достатньо. Tutorial, because this is the topic for today, not WISE program, but tutorial. Тюторінг, і це є предметом нашої сьогоднішньої лекції, не програма WISE, а саме tutorial. Tutorial is obligatory, meaning that those who were recruited for WISE program must have tutorial. Tutorial є обов'язковим елементом, маючи на увазі те, що ті студенти, які були обрані для включення в програму WISE, вони обов'язково мають проходити tutorial. And at my university, tutorial means 8 meetings, 60 minutes each per semester. І в моєму університеті tutorial означає 8 занять по 60 хвилин кожне під час семестру, на протязі семестру. Yeah. And tutorial is organized exclusively on one-to-one basis. Once a fortnight. І tutorial проводиться тут тільки на основі віч-навіч, один на один. Двічі на місяць. Yeah. And tutorial has 3 ECTS points. І за tutorial присуджується 3 кредити. ECTS. Maybe you remember I introduced to you one of my students from tutorial. Пам'ятаєте, під час tutorial я познайомив вас із одним із своїх студентів. So you saw Marcin for several seconds. Ви мали змогу декілька секунд спостерігати Марчина. I have just ended meeting with Marcin to switch to meet you.
І щойно перед тим, як я зустрівся з вами, я закінчив свої заняття з Марчином. And on this slide, you also see that tutorial is obligatory, but tutorial is only one of the subjects, courses a student must choose. The rest are typical courses, lectures, seminar, workshops. І ви бачите, що це є обов'язковим, але тюторіал, але це тільки один із предметів, серед яких обирає студент. Є і різні форми навчання, є семінари, колоквіуми, таке інше. As a tutor, I am ready to advise my students what courses to choose, what courses to put on the list of chosen courses. But to be honest, not every of my current and former students wanted me to support, to assist them in this choice. Usually, they choose by their own. Як тютор я допомагаю своїм студентам обрати предмети для курсу, але маю зізнатися, що серед моїх як сучасних, так і колишніх студентів нема великого ентузіазму щодо моєї допомоги у цьому вибору. Вони бажають обирати курси самостійно. To be a tutor is not an easy task. Щоб бути тютором, це є нелегка задача. Because there are some formal prerequisites to be a tutor. Тому що є передумови такого формального характеру для того, щоб стати тютором. To be a tutor means to have a formal certificate issued by Collegium Wratislaviense. Братислав'янське. Collegium Wratislaviense. The name comes from the name of the city, Wrocław. Wrocławiec. This is the Latin version of Wrocław. Okay. So Collegium located in Wrocław. Так, я розумію. Так, для того, щоб стати тютором, треба бути сертифікованим. І цей сертифікат видається Вроцлавським університетом. So there are two levels of training at the Collegium Wratislaviense: tutor certificate and tutorial practitioner certificate. Є два рівня сертифікату, які видається Вроцлавським університетом. Це сертифікат тютора і сертифікат тютора практикуючого. So now this is my tutorial practitioner certificate issued in 2016. Оце мій, ви бачите, сертифікат тютора практикуючого, який був виданий у 2016 році. And there is no time to refer to you on the quarrel I had in 2013, just before the establishment of WISE program. The quarrel I had with my colleagues on the faculty level. І зараз but it was funny. Нема часу для того, щоб викласти вам суперечку, яка виникла між мною і моїми колегами, яка була досить таки кумедною. Because at the faculty level, my younger colleagues
decided that this formal acknowledgement, meaning certificates, are considered as a must. І виникло через те, що один з моїх молодших колег на факультетському рівні, він сказав, що формальне визнання цього сертифікату є обов'язковим. So my argument at that time was as follow. А я ґрунтував свою думку таким чином. I have visited, of course, for the short time, but I have visited several colleges at Oxford. Я відвідував, звичайно, в короткі часи, але декілька коледжів в Оксфорді. But I haven't met any instructor from Oxford possessing a certificate, a tutor certificate. Але я не зустрів там жодного інструктора з цих коледжів, у кого був би сертифікат тютора. So I consider this as, just a creation for the market for the Collegium Wratislaviense. Тому я вважаю, що це є креатурою, маркетинговою креатурою виключно Вроцлавського університету. But I took part in courses organized by Collegium Wratislaviense. And I consider now, I consider this trainings as very useful. Але, звичайно, я відвідував, пройшовши курси Вроцлавського університету, і я вважаю, що вони були дуже корисними. We are coming to the end, so one may pose questions about challenges or drawbacks of tutorial at my university, and the answer is of course. There are many challenges still in front of us. There are pros and cons for organizing this kind of teaching learning process. Добігаючи до кінця нашої зустрічі, хочу зазначити, що чи не виникає питання про недоліки або труднощі, з якими стикаємось на шляху тюторінга. Я відповів би так, звичайно, є і труднощі, і недоліки, але the last few minutes I would like to reserve for your comments or your questions. Is there anything I should clarify or explain? Останні декілька хвилин хочу присвятити вам, вашим запитанням чи уточненням. Чи є щось, що вам не зрозуміло, або ви хотіли би роз'яснити? Яцек, скажіть, будь ласка, я, може, щось пропустила. Скільки студентів у вас в групах? How many students do you have in your groups? Excellent question, Olena. Thank you. Дуже добре запитання, дякую. Let me give you a practical example. Наведу практичний приклад. On Mondays, I run workshop with 3 groups, and each group composed of between 22 28 students. So, у понеділок я вів семінар для 3 груп, і кожна з груп налічувала від 22 до 28 студентів. Okay, so that's pretty much the size of a group, an average group. Це дає враження про розмір і склад середньої групи. Дякую. Це мався на увазі tutorial, так? Як tutorial. This is concerning tutorial, am I right?
No. Sorry, I missed the point. Because I thought that you asked about a typical group. Ага. Ні, я неправильно зрозумів запитання. Я зрозумів, що ви говорите про типову групу. Okay, as far as tutorial is concerned, Що стосується тюторіала, students are completely free in choosing a tutor. студенти мають вільне право на вибір тютора. Okay, so some colleagues, some tutors have 1, 2. In my case, I have 3 students. Деякі з колег Мгм. мають одного чи двох студентів. У моєму випадку я маю 3. But we, among our colleagues, we agree that the number of students per one tutor should not exceed 5. Але ми серед нашого середовища колег, ми досягли домовленості, що кількість студентів не має перевищувати цифри 5. Let me emphasize that we meet on one base, so we do not work in groups. Хочу ще раз наголосити, що ми працюємо у форматі 1 на 1. Ми не працюємо з групами. I have 3 students, but I met these 3 students once at the very beginning of tutorial, and then we meet on one-to-one base. У мене, наприклад, є 3 студенти, а я зустрічаюся з ними у групі 3 тільки один раз на початку процесу тюторінга, а потім я зустрічаємося з ними 1 на 1. So on the 16th at 3 p.m. I'm going to meet Claudia, and then on 16 числа в 3 часа пополудні я зустрічаюся з Клаудією. On March the 23rd, again at 3 p.m. I meet Julia. А в 3 години дня, 23 марта, я зустрічаюся з студенткою Юлією. And earlier on Monday, March the 20th, at 6 p.m. I meet Magdalena. А о 6 вечора 20 числа, в понеділок раніше за Юлією, я зустрічаюсь з Магдаленою. Олена raises her hand. Пан Яцек, питання. Скажіть, будь ласка, ваші 3 студентів отримують однакове завдання? Very good question, Olena. Very good, excellent question. The answer is simple, no. We work on individual program for a semester with each of my students. Відповідь негативна. Ні, ми працюємо за індивідуальною програмою з кожним із студентів. Each of them has his or her own list of subjects or fields of his or her interest. Okay, so no. Дякую. Вони самі обирають, тобто свою сферу інтересів, і ви їм даєте завдання в межах цієї сфери. Yes. But this because my students work exclusively with essays, okay? Тому що мої студенти працюють виключно в формі написання есе. So I, together with each of my students, we discuss what could be of their interest. They define the field, and then I propose a question for a given essay. Okay. Вони обирають коло питань щодо есе, і я тоді пропоную запитання, яке найбільш доцільним щодо цього есе.
Так, зрозуміло, дякую. Thank you. Дякую. Добрий день. Можна питання? Vitaly. Yes, Vitaly, please go ahead. Ну, Будь ласка. по-перше, подякую за дуже гарну лекцію. First Друге, of all, thank you for a great lecture. і таке питання. Скільки годин дає на викладача? How many Uh-huh. hours per one tutor? In is my allotted? case, I am a university professor, so my workload is 180 teaching hours, I mean hours spent in a classroom per academic year. У моєму Okay. випадку це 180 180 teaching викладацьких часів. Це мається на увазі, коли я знаходжуся в аудиторії на рік. Assistant professors, they have 240 teaching hours. Професор-асистент, він має 240 часів академічних. And lecturers have 300 teaching hours. А у лектора 300 часів. Так, і друге питання. Даже буде, якщо буде студентів 2 або 3, буде також 300 годин, так? І the number of your students in tutoring 2 or 3 student remains 300 hours. Oh, no. Ні. Sorry. Ні. Sorry, I was confused by your question. I thought that you Неправильно asked about зрозуміли. typical courses and typical. Я думав, ви про workload. стандартні курси запитання ставите. Добре. Maybe you remember that each of the students is supposed to have 8 contact hours. 8 contact Можливо, hours. Okay? пам'ятаєте, що кожний із студентів має 8 контактних годин. So this is 8 teaching hours for me. Це 8 годин, які присвячені мені. Times 3 students. So Помножте in на 3 respect to 3 студентів. of my students, 3 студента. I may report 24 teaching hours as Я per можу semester. звітувати про 24 години на семестр. Is this what you Це відповідає на like ваше know, запитання? Vitaly? 24 години на семестр, а треба 230, 300 Yeah. годин. Yeah. In my case, as a university professor, I'm obliged to teach 180. Як, So як of this професор, я 24 являюсь hours, I професором add університету, or я I маю calculate for this викладати, маю 180. 180 часів академічних, до цього я маю додати 24 години. Дякую. Thank you for Дякую. the question. Thank you. I see Victor and Svetlana. Svetlana was first. Світлана була першою, потім Віктор. Добре, у мене 2 запитання. I Запитання have two перше. questions. Чи входить в обов'язки т'ютора ще є виховна функція, тобто не тільки академічна успішність, а і якимось чином керувати, я не знаю, освітою студента, виховна, тобто ваші бесіди зі студентами, вони тільки on the subject matter or some their personal matters also may be discussed. Okay. Mikola, would you be so kind and to Is it, yes, in addition to your tutoring, are you obliged? I will. I'm trying to pick an appropriate term. Coaching responsibilities during to grow up the behavior of this student. Or only you're concentrating on your subject matter. It depends on my partner, I mean a given student. Залежить But конкретно the від answer to your студента. question is both. Я відповів би на ваше запитання обидва.
But I differentiate, and I'm not trying to introduce issues in my eyes of great importance when I see that a student is rather willing to discuss purely academic and purely theoretical issues, okay? Я практикую диференційний підхід, і я не... I'm staying apart, okay? But some of them even directly want me to advise them in certain issues. So I do. At the very beginning of tutorial, we discuss the rules. And rule number 1 is what is discussed remain between us exclusively, okay? This works pretty much like in the Roman Catholic Church when you confess and the priest in confession is listening to you, okay? Same rule applies here, okay? Maybe some people would like to understand what you're saying. You forgot, yeah. Тобто я стисло спробую передати, що пан Яцек виклав. Я практикую диференційний підхід, тобто якщо я бачу, що студент зацікавлений в теоретичній частині і суто в рамках предмету, я не наполягаю на тому, щоб здіймати питання, яке, на мою думку, було б важливо, але я бачу, що студенту це не дуже важливо. І навпаки, трапляються такі студенти, які просять мене щось порадити їм поза рамками предмету і дещо ширше з ними зайнятися питаннями. І між нами дуже головне, на чому я наголошую, між нами існує така домовленість, що під час нашого спілкування, що відбувається між нами, воно залишається між нами. Це один з принципів, який сповідує Романська католична церква під час таємної сповіді. Угу. І у мене ще одне. Як я зрозуміла, система WISE – це елітна. Це, якщо там є конкурс і відбір 15 студентів бакалаврів, 10 магістрів, певна еліта. Що мотивує студентів іти в систему WISE? Що для них є мотивуючим фактором? Thank you for this question. Follow, yeah. You remember that interview is a part of this recruitment process. Ви пам'ятаєте, що частиною процесу відбору є проведення співбесіди. So a question which is posed in during each of the interviews is of that kind. What is your motivation? Why you apply for WISE program? І питання, про яке ви питаєте, це є одним з питань, яке задається під час співбесіди. Чому? Чому ви обираєте саме це навчання? And the answers to this question are pretty much similar. І відповіді на ці питання є дуже типовими. I want to learn more from other fields and from other areas, okay? Хочу навчитися дещо більшого з інших галузей і інших предметів. Some of the students participating in WISE program openly declare that they consider working as assistants at the university, and they consider WISE program as a good path, towards assistantship at the university. І деякі з студентів, вони відверто зізнаються в тому, що вони
націлені або мають таку мету отримати посаду асистента в університеті, і вони вважають, що проходження курсу WISE, вона є дуже доброю підмогою у тому, щоб досягти цієї мети. And indeed, WISE program is considered as, a university elite when talking. That's very correct. Це абсолютно правильно ви зазначили, що ця програма WISE, вона стосується університетської еліти. Це ви влучно відзначили. I see Victor's hand raised. Віктор ще здіймав руку. У мене коротке запитання. Обов'язково студент винен пройти ці 8 годин відвідати вас. Якщо студент, ну, скажімо так, достатньо талановитий, він отримав завдання, можливо, колись отримав консультацію і написав есе. 8 годин, можливо, йому і не треба. Я маю, I have Because I have quite a short question. Is it obligatory to have 8 hours per each student? For example, some of students are more gifted, and for example, he has got your consultation and wrote an essay, and after that, he doesn't need any more. Okay, I follow the issue, and the answer is simple. Each student participating in a WISE program is obliged to have this 8 hours. Я зрозумів запитання, і відповідь буде дуже простою. Так, кожен із студентів, який обрав навчання по програмі курсу WISE, має відвідати ці 8 годин. But Але it is up to me and up to my students how we will plan this 8 hours. Але і це залежить виключно від мене і мого студенту, як ми сплануємо ці 8 годин. Because those who expect less and are not in a position to invest too much time in tutorial, they have this quote-unquote moderate plan. Тому що ті, хто не очікує отримати багато, то вони, плануючи свої заняття в рамках туторіала WISE, вони помірковано ставляться при складанні свого плану. Those who expect more have the room and the opportunity to do this. А у тих із студентів, у кого є досить високі очікування від цієї програми, у них є більше можливостей для планування і отримання зисків із цих годин. Let me give you the current example. Дозвольте навести вам нещодавній приклад. Marcin already introduced him to you. Marcin is actually working on his, and he is the sole author, to be precise. Marcin is working on a scientific paper which he intends to send to, listen to this, international highly ranked scientific journal. So what we do during tutorial is working on this scientific paper. Наприклад, Марчин – це один із студентів, з яким я роблю тюторінг. Ви пам'ятаєте, я вам його представляв. Він працює над однією роботою, яку він збирається, уявіть собі, надіслати до до міжнародного наукового журналу, який має дуже високу репутацію, уявіть собі. І ми працюємо під час наших занять на тюторінгу над його частиною цієї роботи. And this semester,
we are intent to conclude, to finish the work on this paper. І на протязі цього семестру ми розраховуємо з ним закінчити його роботу в цьому плані. Let me repeat this once again. Дозвольте, я ще раз наголошую і повторюю. Marcin is the only author and sole author of this paper. Марчин є єдиним і одноособним автором цієї роботи. So we plan to finish this work by June this year, but in meanwhile, we will be working on the Marcin presentation in April on international conference. Ми плануємо завершити цю роботу до червня цього року, але до того ми працюємо над підготовкою його презентації. У квітні вона відбудеться на міжнародній конференції. So, to sum up, I differentiate the style of work, and I differentiate between plans for each of my 3 students. Тобто, підсумовуючи, хочу зазначити, settings. Підсумовуючи вище зазначене, хочу сказати, що я працюю диференційно з моїми студентами, і ми окремо складаємо диференційні плани із кожним із них. Дякую. Thank you. We are running behind the schedule, as usual. Ми, як зазвичай, ми вийшли за рамки нашого розкладу. My apologies to Ihor. Прошу Ігоря пробачити мене. But I would like to take this opportunity Але я хотів би скористатися цією можливістю and to thank all of you. І подякувати всіх вас. Special thanks to Victor, Svetlana, Irina, Nikolai, Hanna, Daria, Tetiana, Ivan, Olena, and Vitaly. Перераховані імена це ті із вас, яким я хочу висловити особливу вдячність. Thank you for your questions and thank you for your contributions. It was my pleasure to meet you. І за ваш внесок. Для мене було виключним задоволенням працювати з вами. Pure pleasure. Виключно задоволення. Дуже дякуємо вам. Дякую. Дуже дякуємо. Надзвичайно цікаво. Дякуємо. Special thanks to Mikoła. Thank you. Special thanks to Mikoła for his kindness and understanding. No, thanks for nothing. And understanding. I'm just working. In that order. Yeah. Thank you. All the best for all of you. Yes. Thank you very much. Thank you. Bye. Thank you. Дякую bardzo. Bye. Thank you, Igor. And once again, my apologies for running behind the schedule. But I guess that if only the audience wants to ask questions and wants to exchange views, It's an asset for you, of course.